Gwapo ra bang driver? Me. Gwapo ra bang driver? Oh, manakay na ta. Gonna ride this kind of wagon. We have multiple stops throughout the entire park, so it depends on where you guys would like to go. Ano na si Daddy? Give up your plate. Wait. Moved over here all the way. Hello. Sorry. 1, 2, 3. Pwede matindog kayo mo. Alam ko ba? Mag-video. Sada ko ni Mohan. Ang ganda ng picture mo dyan. Mahimutag na galing dito. Oh. Yan na. You keep your limbs inside out. Me. Keep your lips. No, dia na gaming. Ito yung gaming. Ano purple. Me. Kaway. Kaway mo, kaway. Kaway ko doon. Okay, we're riding now the some kind of a trailer. We're going to Heritage Park. Tugnaw? Takot na sana ay kay. I know. Hotdog kag battery. Diretso lang ta ditohan. Asa man ta magnaog? City. City Center. Sige, ikaw na bahala. Wala may baro, wala ikon karon. Train station, and this is the what? The carnival thing. Event center na nila. No, children's Children's market, something. pet, test There's like event. market. There's an event there. Ano lang. Children's pet. Sabi na ko pet. Fest. Wala kaya po tag nagsakay kuan. Nagsakay traktor sa bukid. We are at our second stop for the entirety of Resource Ridge. If anybody would like to get on here, Angel would live right? Oh my gosh, panaog man ni siya. Oh my gosh, ano din na siya. Oh! Kada oh, ano may mga nagkapagkaon. Secretary. Kada pa din ilang kuanan. Ilang kuan kay mag-costume pa din ang mga mag-serve. Kada kuan na din karaan nga costume. Mas kuya, wapo na ba itong driver? Ah, they have their rides here. we're coming up to our stop for Kingsman's Playground and the Antique Midway. Fun fact about our Midway, we have 2 rides from the 1920s. Oh, this is cool. The Dangler Swing from 1928. We didn't do the swing and before. 1928, originally from New York. Both of these rides were restored by Heritage Park in the 1980s and before the... Ganan mo sa kaya na? Kato. Already folks? It's like a hotel, oh. We are Hotel. now at our stop for the SS Moya. Dire na ta? Interested, it does leave for trips around the Glenmore Dire Reservoir pa na, oh. in 35 minutes or so. It takes our boat to the information
booth, which is right beside the stairs. Dito? Anybody like to get off here? Yes, we are. Manangayod pa rin. Going down. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Thank you. Ito si daddy, si mommy. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Have a good day. Have a good day. You're welcome. Sa Tagkuan, ato tag Cebu. Paglakaw. Na mo pagpaglakaw. Sila sa silong tara sa silong. Ugma na. Masakay tag Cebu, ato pag para Cebu man ta. Saka tayo Trans-Asia. Balik niya to. Magpusing-pusing sa ta. Sakay sa tag Trans-Asia ha. We're going to Cebu via Trans-Asia. Diyan sa mga ay sa gnaog. Asa magnaog kay picture sa padaplin lang gamay kay nay tao. Picture step. Mo pay pagabot? Tanaw na nga picturean nga apil ka na iyang paddle wheel. Paddle wheel. We're going to ride the ferry boat. Mo man tingali na ang Via Trans-Asia going to Cebu, Char lang. Asa ko sa exit, sa entrance. Sa exit, sa entrance. sa entrance orang ala. Joke ra kay? Ikaw ba? Video man ni, lakaw lang mo. Lakaw lang mo kay video man ni. Kasabaan ko ni ate. Nga to ko sa exit, nabis entrance. Timing. Yeah, we're good timing. We're going to ride this boat. Excited kasi India to sa una kay first time niya after pila ka years nga nami diri. Sakay siya barko. Going to ride a boat sa asa may siya kadung. Tuyok-tuyok lang. O di ba makasakay mo barko diri sa Canada. Mas social lang to ato ah. Yeah, but look how many there's still a lot. I'll let you do the last one by yourself. Okay? Last one by yourself. Propulsion niya sa Ingani gyapon nila ha. Ingani gyapon. Ako, ferry boat pero dako kayo. Ya, duha man tayo balik-balik na may kuan dali ra kayo sa kayo. Okay, mag-ride tag boat ani ron. Sige, nana koy maglingi dayon mo kung nana diras dool na sa barko. Nanay din. Yoga si daddy han. ay lang. Hello. Good morning. Di ako, tsada kayo ng picture oh. Kasi silang good, uy. Doon ka natana nila. Sige. Heights. Sige. The paddle wheel. The paddle wheel daw. 1, 2, Sa paddle wheel ka na. Okay, you wave. Wave. Wave ka de, wave. Wave ka de. Wave kay video man eh. Oh, hindi ka mo wave.
Hello, morning. Samantha, sa tourist, sa cabin. Where are we? In the tourist, in the cabin, and the economy. Gusto mo diya, basing tugnawan mo. Kung tugnawan mo, sulod. Yara kami? Kaway. Kaway. Magkaroon mo kasakay. Video ra ni ako ah. Where are you heading? Via TransAsia? Sino? Pwede magkakondirect? Oo. We're heading to USA? Asa tama ito? Ato tag USA? Oh, here. Go there. Picture si Daddy Ana. Wow, people are canoeing here. Wow. Namin ako, nagkano sila. Apay sila sa attraction. Patay mong phone mo yan. Wow! Murag, mga sa barko ba? Masyado pa itong barko sa ato ha. Sa Tingyo. Barko nila sa mga Tourist? Mga karaan, nga yung barko. Lingkod din mo sa sulod kay para picture po sa sulod. Tatuwangan. Alam sa picture din mo sa Angel. Wow! Cadang sa taas. Hi guys! We're leaving now for via TransAsia Cebu. Just kidding. We're in Calgary and we're in Calgary. We're heading to Calgary. This MV Canada. Ayun. Huwag nilarga na ang barko. Ay, mabalik ka dyan. Pwede man mo tinod, diba? Kaway-kaway. Wave, wave. Nilarga na ang barko. Charonay. Sa banata ni ate. I love that place.